Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy na Iziz. To jest stolica Onderonu, jedyne też miasto na tej planecie z tego, co tam było mówione. Jesteśmy tutaj razem z naszym nowym towarzyszem Mandalorem, a także z Visas, która też do nas niedawno dołączyła, ale z nią będę, myślę, biegać, dlatego że ona ma, jak widzicie, dosyć mocno alignment na jasną stronę mocy, plus jest też użytkowniczką tej mocy, dlatego też będzie, myślę, tutaj idealną kandydatką, żeby z nami biegać jako taki support mocowy, support Jedi. I ona, mam nadzieję, ma wybraną taką cechę. Trafiliśmy, jak mówię, do tego spaceportu. Ogólnie praktycznie mam tutaj państwo policyjne, jakiś ten generał Walkun, czy jakoś tak on się nazywał. Tak naprawdę ma władzę, a nie królowa Iziz i Onderonu. Tak więc no, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zobaczmy, co my wpierw tutaj mamy. Tu jest jakieś przejście, ale zablokowane chyba. Możemy porozmawiać być może z żołnierzem. General Vaklu was an underground resistance leader during the Mandalorian occupation. He's a real hero. Okej, dobra. Tu mamy jakiegoś handlarza. Z nim, myślę, będziemy mogli pogadać. Dobra, na początku zobaczmy, co ma, bo być może dla właśnie Visa skupimy jakiś pas, bo ona nie ma nic i ogólnie może jakiś lepszy ekwipunek i później ewentualnie jeszcze go wypytamy o rzeczy tutaj. Czyli tak, zobaczmy. Interesuje mnie przede wszystkim chyba armor, nie wiem, czy to będzie w kategorii armor. Awareness, demolition, security, to jest ciekawe. Consciousness, helm. Dura, steel, heavy armor, to nie. Dobra, tu jest chyba jakiś pas. Strength Enhancer. O, to może być spoko. Ile to kosztuje? 600. Nie jest aż takie drogie. Miscellaneous, co tutaj jest? Tu jakieś rzeczy takie. Dobra, jeśli chodzi o bronię, coś ciekawego raczej nie, bo tu nic do mieczy świetnych nie będzie. Dobra, to chciałem kupić, bo jak mówię, to się dla Visas przyda. I tak, tu jest Strength i Fortitude. A co my mamy jako buffy na naszym pasie? Reflex Dexterity. Wiecie co? Dobra, ja chyba sobie wezmę tą siłę, a daniej damy to, dlatego że z tego, co tu widziałem na początku odcinka, tak, ona tu już to dexterity i tak ma bardzo duże, brakowało jednego punktu, żeby mieć plus 5 w tych rzutach, dlatego wolę jej to dać, myślę, że to będzie lepsza opcja. Dobra, jeszcze z nim pogadajmy, wypytajmy go trochę może sytuację tutaj. Nie będziemy chyba do niego tutaj tak, to mam wrażenie, jest takie trochę passive-aggressive, także nie. No dobra, także tyle jeśli o to chodzi, przynajmniej kupiliśmy sobie trochę ekwipunku. Okej, zobaczmy, co mamy tutaj, jakieś bestie. Okej, o co tutaj chodzi? Mamy Beast Ridera, ta bestia jest jakaś mocno wkurzona. Fair winds to you, Offworlder. Is it too much to hope that you are a Talosian merchant? The winds still taste of misfortune, then. Our beasts will continue to wait in their cages. I am a beast rider. I have flown great distances gathering the animals you see here. We keep hoping that Ithorians or Talosians go through the Space Force's searches so that we can sell them. Our people have been here for centuries, though we were not always one with the wilds of Onderon. In ancient times, our people were criminals, prisoners who were cast out of Iziz and sentenced to die by the beasts in the wilds. But our ancestors learned how to survive and even tame the mighty beasts. They became our strength and companions.
We fought endlessly with Iziz for resources and survival. But 2 generations ago, an Iziz princess named Galia and a great beast rider hero, Kira, married. They united our peoples, but now things are unraveling. Even the beasts can smell it in the air. Many beast riders have fallen to the city ways, and some are now no more than common thugs. Queen Talia and her cousin General Vaklu argue in open councils. The beasts stir from the changes in the wind and cannot be calmed. And we beast riders find it harder to enter the city each day. No one is to leave the city without the starport visas. It chokes passage in and out of Iziz. Telos was attacked by Darth Malak in the Jedi Civil War. The surface was completely destroyed. The Ithorians have been searching for appropriate wildlife to create a new Telos, but their merchants are stalled by the blockade. They have been kept in their cages for a long time, but yet at times I feel as if something else is affecting them, frightening them. Perhaps it is the city itself. Iziz has fallen upon dark times, and tensions run high in the streets. Dobra, jeszcze zobaczmy, bo pokazało mi tę bestię wcześniej mocą. Być może możemy ją trochę uspokoić? Nie. Bo mamy tą moc ogólnie, tylko ona jest mocą ofensywną i chyba Foresight mi tutaj nic nie da. O, to jest taka moc, że pokazuje alignment ludzi, a to ciekawe. Calm. What? Run! The bomber is out of control! Okej, dobra, no to już wiem, co się stało. Możemy użyć być może tego Beast Tricka. Pytanie właśnie, jak długo to jeszcze potrwa. Okej, tak czy jak musimy pokonać tego zwierza. Czyli dlatego to było pokazane wcześniej mocą. Po prostu ostrzegał nas to przed tym, że ta bestia się stąd wydostanie. I don't know what to say. I've heard stories, but I assumed that they were fledgling riders. Or simply tales that grow in the telling. Not since my first Drexel have I lost control of a beast. I apologize profusely. Here, I give you these credits for the danger I put you in. The beasts grow more agitated by the day. The stories say that the smoldering fires of city politics cast a smoke they can smell and breathe. They revert to their primal instincts. As you've just seen, when they get that way, not even a skilled beast rider can control them. As soon as I leave here, I will talk with my family. There is much to be discussed. Ogólnie wydaje mi się, że chodzi o to, że te bestie reagują na ciemną stronę mocy, a przez to jak tutaj ten generał Valkul, czy jak on tam się nazywa, rządzi na Iziz, to dlatego te bestie są takie niespokojne. Please keep them. It salves the shame my beast's behavior has brought me. No dobra, także przynajmniej nikogo innego te bestie nie zaatakowały generalnie. Okej, no tutaj nie przejdziemy, czyli to jest też zamknięty kierunek. Musimy mieć dalej chyba tutaj i tak naprawdę nic więcej nie ogarniemy. Tu pewnie mamy jakiś quick travel, chociaż jeszcze zobaczmy, nie, jakieś newsy. In the latest news today, the Onderan Space Force has confirmed that a Republic military craft initiated the space battle over our planet. Sources inside the military say the first shots of the massive battle were fired by the Republic vessel, the Ebon Hawk. The Ebon Hawk is a capital-class vessel and it destroyed 15 Onderan military fighters before being destroyed by Colonel Tobin's forces. Queen Talia is expected to make an announcement later today. Whether her support of the Republic will falter due to this attack is unknown. Okej, czyli nas obwiniają o to, że to myśmy zaczęli, ale to oczywiście nieprawda. To pierwsi do nas otworzyli ogień tutaj Onderanie. No ale cóż, oczywiście propaganda poszła w zupełnie inną stronę. Nic, idziemy dalej. Mam tutaj żołnierzy, czy oni nas po prostu puszczą? You'll have to answer some questions before you go into the city. What is your business on Iziz? Dobra, możemy użyć mocy, możemy użyć Persuade'a takiego zwykłego, spróbujmy tego zwykłego. Why not?
I can see you have no crates or cargo, and your ship is obviously not affiliated with the Republic. You're free to go. Don't lose your starport visa, otherwise you won't be leaving for a long while. Dobra, spoko, czyli puścili nas po małym przekonywaniu. No dobra, to idziemy do jakiejś tutaj dzielnicy kupców, na to wychodzi. Tu się pewnie nam trochę mapa otworzy i już pewnie mamy jakiś pierwszy problem do rozwiązania. Zobaczmy. Let's hurry this up. I want him escorted out of here quickly. This is outrageous. I'm not a spy. I'm a journalist for Iziz. You're a Republic spy and your propaganda will be silenced. We are taking you back to our barracks for interrogation. But, well, you can't be serious. You accuse me of propaganda? I have proof that Vaklu is withholding information on the so-called Republic. One more word of treason out of you. What are you looking at? This is none of your business. Please, sir, help me. Vaklu's troops won't listen. I'm just a journalist, not a spy. A warrant? General Vaklu passed an edict giving the military broad authority to detain and question anyone suspected of treasonous activity. It was specifically meant for us to pick up spies like this before they could leave Iziz or go underground. That is classified military information. I don't have time to answer your barbed questions, off-worlder. No dobra. Spróbujmy go przekonać. Myślę znowu z zwykłym persuadem. Ja mam wrażenie, że to mam na to większe szanse niż za pomocą mocy. Men, let him go. We'll be back with a court order. Then we'll take him to the barracks. And you should watch yourself. You don't want to be known for siding with people like him. I don't know how to thank you. I'm getting out of Iziz now. Eventually they'll come back for me. After that, I have a feeling no one will hear from me again. Thank you. No dobra, udało nam się dla gościa pomóc. No państwo policyjne ewidentnie jest tutaj wprowadzane dosyć mocno. Tu jest jakiś security terminal, ale pewnie... What do you think you're doing? This terminal is restricted to military personnel only. Tak, ale oczywiście nie mogę z tego skorzystać. O, tu mamy jakiegoś, co ciekawe, kapitana. Nie wiem, wcześniej go chyba nie zauważyłem. Zagadajmy z nim, czemu nie? No, zapiszmy tylko może gra. I'm Captain Galisi, Offworlder. If you want to pass here, I'll need to see your starport visa. Everything seems in order. You're cleared to go. There are reports of Republic smugglers arming dissidents in the city. Checkpoints have been set up throughout the city to prevent more civil disturbances. There are two types of starport visas. The type you have is an individual visa, good for just you and any pre-registered staff and family that accompany you. The Office of Immigration also issued open visas. I don't make the law, Offworlder. Only the Queen or General Vaklu can issue starport visas. It's a lengthy process, costs money, and there's a long line ahead of you. I wouldn't pay the beggars near here much mind. Just ignore them and go about your business. Because of the Republic attacks, General Vaklu just announced that the Office of Immigration has been shut down. There have been a lot of edicts since the Republic launched an unprovoked attack on our space forces. No one can get starport visas anymore. Listen, I wouldn't mind letting some of these unfortunates through, but regs are regs. Besides, some of my troops would like nothing more than to get rid of me to earn favor with General Vaklu. Any officer loyal to the Queen has found life increasingly difficult. So far, all the officers in the merchant quarter are still royalists, but many of our troops think Vaklu is right. I think he's right too, but he should respect the Queen's orders. But if I break any of Vaklu's orders, I fear some of my men wouldn't wait for my court-martial. The Republic and the Jedi brought many wars to our planet. Things were far simpler and safer when we were independent. General Vaklu keeps pressuring the Queen to listen to the will of the people and secede from the Republic. But Queen Talia is staunchly in favor of the Republic. No dobra, trochę więcej się dowiedzieliśmy, ale nie jakoś wiele. Tędy możemy przejść, bo to jest powrót, stąd przyszliśmy dopiero. Mamy więcej tych bestii, jakieś wieżyczki, ludzi. Okej, tutaj mamy chyba właśnie tych, którzy próbują się wdostać, ale nie mogą. Please, Captain, help me.
My children and I are desperate to get off of Onderon. Do you have an open starport visa? My husband was killed by General Vaklu's troops. Our home was seized, and we were cast out. We have seen many wars on Iziz, and I know war is coming. I want to spare my children from bloodshed. I've told you our story. Please, won't you help us? My husband, he was part of the Iziz Council. He was a strong supporter of the Queen and the Republic. His views weren't always popular. Over time, he became convinced that Vaklu was trying to kill Queen Talia. He tried to kill Vaklu. To protect the Queen. The conspiracy was discovered, and he was shot during the arrest. What he did was wrong, and our life has been so difficult since then. I just want to get off this planet and start a new life. Please, help us. No one else will. No dobra, czyli musimy jakieś te wizy zdobyć. No tylko, że to jest ta otwarta, no nie? My mamy tą jakąś konkretną, czyli możemy się poruszać, ale nikomu innemu jej dać chyba nie możemy. No dobra, tu mamy jeszcze jednego gościa, on pewnie będzie miał taki sam request, też o wizę. You have the look of someone used to adversity, a cut above the rabble around here. I have a business proposition for you. Everyone around here begs and pleads night and day for open starport visas. Very touching how well they act out their lies. Or truths. It doesn't matter, really. What does matter is credits. Hard currency. I offer you 2,000 credits if you find an open starport visa. You won't find a better deal. Does it matter? Truly matter? No. I have no sad story. I just know people who will pay a great deal for an open starport visa. The credits are your share of my profits. The visas are very rare. I have a feeling you may come across one. Ask someone who cares about that. Iziz has suffered for many years. The strongest of us are accustomed to it now. O, czyli mam oczywiście wybór albo dać dla tej kobiety, albo dla niego. Oczywiście ta pierwsza opcja będzie zdecydowanie lepsza, ale zobaczymy. Okej, tu jakieś wieżyczki defensywne, ale niewiele więcej. Znowu jakiś news hologram. In the Council of Lords today, Lord Dashiell recommended a special commendation for Colonel Tobin due to his brilliant command of our armada in the skies above Onderon. Without him, Lord Dashiell said, the Republic attack would surely have done more damage. Tobin is one of Iziz's greatest heroes and deserves recognition. Okej, czyli tak, za każdym razem tu będziemy mieli coś kolejnego, coś nowego. Trzeba patrzeć w takim razie te newsy. Mamy więcej tutaj ludzi. Tutaj też ktoś jest. Nazwany jakiś kapitan. Welcome to what must be the smelliest place in the universe, Offworlder. How can I assist you? Ithorians have been buying them to help rebuild Telos. I don't know why, but ever since they started, the Beast Riders have been crawling out of the woodworks to sell them animals. But the Republic blockade has meant long delays, and because of that, beast cages are filling up the streets of Iziz. That's an air defense tower. The city's filled with them. Iziz is an ancient city, and for many generations, our main enemy was the Beast Riders that lived outside the city. Towers like these were built to protect us against Drexel and their Beast Riders. A Drexel is a flying beast. Huge creatures with teeth the size of your arms. Lethal, and skin like ferrosteel plates. Somehow the Beast Riders figured out how to tame them years ago. That's a long story. Sure you have the time? Most people don't care for an old soldier spinning a tale or two. Someone else who likes history, huh? All right. Iziz was formed pretty much at the dawn of our civilization. It was born out of necessity. It protected us from the dangerous beasts that litter Onderon. This city is as old as our civilization. Most of our technology was invented to fortify these walls and protect us. For ages, our worst criminals were cast out of the city to an almost certain death. It wasn't completely certain, though. Some of the criminals figured out how to survive out there. They learned how to tame the native beasts, and it wasn't long before they turned their attention to Iziz. About 50 years ago,
Princess Gallia married one of the great leaders of the Beast Riders, Orin Kira. That was right at the start of the Beast Wars. By the end of it, Gallia was crowned queen, and finally there was peace between our people. It's hard to put aside centuries of conflict. There's an uneasiness between our people. The Beast Riders are upset that General Vaklu has forbidden Drexel in Iziz. Citizens usually only see the fallen Beast Riders, who are no better than thugs. Certainly, things are quiet right now. I have some time. What do you want to talk about? These are troubled times. You've probably heard that General Vaklu and Queen Talia are having some disagreements. I've been warned from command to keep my opinions to myself on that. So I've learned my lesson. I'm going to keep my mouth shut. Ask around, though. There are plenty of people who'd like nothing more than to talk about it. Times are too complex for a simple soldier like myself. Sometimes I made the mistake of answering questions honestly. If you say anything bad about a superior officer, they call that disrespecting the rank. Do that too many times and it's not long before you're a civilian. The politics of the day is probably the most talked about subject in the city, and everyone wants to share their particular view of what's going on. Opinions are like Giska around here. They breed like mad. Gladly. This is a topic I'd much rather avoid. Stay out of trouble. No dobra, miło się z panem porozmawiało, ale też wiele nie osiągnęliśmy. Także idziemy dalej. Kolejny jakiś pewnie kupiec. Please tell me you're an off-worlder. You came from the spaceport, right? But this is good news. You have a starport visa, right? I can only sell my best weapons if you have that. These soldiers ensure that I don't forget these formalities. Watch it, Keg. The captain already has enough complaints about you. No need to be alarmed, my foreign friend. Pay the soldier no heed. Pretend he isn't here. Large variety of weapons. My stock is very good. You might want to buy some before the general decides he needs more blasters. Then weapon merchants like myself have the honor of providing them to him at a substantial discount, even below what it costs us. We do it happily, or else. Or else what, Keg? Or else we are very unhappy at not being able to do our part. General Vaklu is concerned about well-armed insurgents. They've had to get arms from somewhere. Not from me, of course, but all sales of weapons have been severely restricted. I can only sell to off-worlders like you that have the proper clearance. And now off-worlders can't come here because of the blockade and searches, but it's a wise policy. Of course, soldiers are only doing their job. Even if it puts me out of business, I am happy. Even if I'm forced to live off scraps in the street, I am so happy to do my part. Long live General Vaklu! Oh, everything is great here. We're all very happy. So very happy. No, widać, bardzo, bardzo widać. Dobra, zobaczmy, co on ma w ofercie. Coś tutaj ciekawego raczej nie, jeśli chodzi o armor. Okay, to jakieś te wizory, plus mamy ewentualnie tutaj jakieś bonusy do refleks, ale w sumie już tego nie potrzebujemy, mamy to kupione. Z tych rzeczy chyba też nic nie potrzebuję. Co ciekawe, mamy tu jakiś kryształ do miecza świetlnego za 1400. Może nie będę tak na razie wydawać kredytów, bo nie wiem, czy one mi się później do czegoś nie przydadzą. Tak więc idziemy dalej w takim razie. Tutaj jacyś zwykli randomowi citizeni, tutaj jakiś Herald, czy jak to się nazywa, nie pamiętam. No mówca taki. Zobaczmy. There must come a time when the Queen bows to the will of the people. The Republic has brought nothing but war and death. In our 50 years of flying their colors, we have had more war than the past millennia. Back General Vaklu in his effort to make her see reason. We do not need the Republic. They need our resources, our world, and our blood. For all that we have given, now we get nothing. The Republic is weak and falling apart. Its Jedi, whose fallen brethren have brought such misery to us, have disbanded. Let's be the first world to take our future into our hands. Are you with me? No, they take from us.
They are like Minox, sucking energy and resources from so many worlds. They bleed us for their bureaucracy and their excesses. That's enough, Ponlar. If you keep this up, you're going to spend time in detention. You're coming awfully close to treason. You can't silence me forever, soldier, but I'll keep my peace. For now. No dobra. Mamy tutaj kogoś, kto ewidentnie wspiera pana Valkula, ale też kogoś, kto jest pewnie jakimś bardziej lojalistą królowej. Tak więc może najpierw z nim pogadajmy? These are dangerous times. People like Ponlar aren't making it any easier. Okej, on ma inny model, ale nie jest jakimś specjalnym NPC-em. Ten za to jest, tak więc zobaczmy. If I speak more right now, the soldiers will arrest me. Perhaps they... Dobra, czyli z nim też aktualnie nie porozmawiam. Czy tutaj jakieś rzeczy poukrywane są? Nie widać, ale przejdźmy sobie, żeby mieć odkrytą mapę. Tu też jest zamknięte przejście, widzę, wszystko jest pozamykane, a tu mamy naszych ulubionych towarzyszy. Ja teraz chyba niestety nie mogę sobie... czy mogę sobie zmienić ekipę? O, mogę sobie zmienić ekipę. Chcę wziąć HK-47 na ten moment, dlatego że on tutaj, mam nadzieję, da jakiś fajny dialog, jeżeli się z innymi droidami HK zmierzymy. Tylko wpierw musimy mu dać jakieś tutaj opcje, jakieś tutaj punkty, levele mu rozdać. Wiesz co, ja mu chyba dam autolevele, bo kurde, ja i tak raczej nim mało będę grać. No dobra, na razie zobaczmy, jeszcze tu przeklikajmy. Dałem po prostu chyba dexterity, bo to zwiększa do rzeczy z blasterem związanych. Na razie mu damy lepszą naprawę, bo to chyba dla droidów jest ważne, jeśli chodzi o właśnie naprawianie siebie, czyli to jest jakby ich heal. Dalej, dobra, czyli tak dalej, repair, jeżeli nie mogę, to na razie demolition. Powiedzmy, jeśli chodzi o perki, tak, specjalizacja w blasterach zdecydowanie, możemy też mu gdzieś tam później jakieś inne perki dać na jakiś toughness i tak dalej. Na razie tak, naprawa, dobra, może trochę awareness też większy, żeby wykrywał te miny, a nie tylko umiał je rozbrajać. No, czyli jeszcze raz awareness to już nie, dobra, tutaj mamy więcej w demolition niż w awareness. Dobra, i zobaczmy, co my tu mamy, bo tak, on nie ma jakichś tutaj specjalnych takich ataków z tego, co widzę. To trzeba mu jeszcze... Potrzeba więcej levela. Dobra, ale myślę, że mu dam toughness na razie lepsze. Później jeszcze może coś tam wybierzemy innego. Tu mu damy na pewno to. Tutaj mu znowu damy to. Dobra. Być może ten ulepszony strzał teraz tu będzie lepszy. Kolejny level, na razie tylko skille, tak więc też mu podlevelujmy to w ten sposób i to tyle. Dobra. No i zobaczmy, jestem bardzo ciekaw tej konfrontacji z tymi droidami, mając go w teamie. Tylko może jeszcze w sumie wymieńmy sobie Mandalorianina. Nie mogę. Dobra, czyli on musi z nami być. No dobra, to chodźmy teraz tak w ten sposób. Diagnostic. For some reason, I cannot fire. Obvious statement. This was not anticipated. I am attempting to access my weapon systems, and I cannot. Alarmed embarrassment. If this gets back to the other units, we will be decommissioned. A to ciekawe. No bo nagle zaczęli walczyć, nie ma problemu. A gdzie jest nasz HK? Czemu nasz HK nie... Coś tu się... Oj, coś tu chyba gra nie do końca ogarnęła, mam wrażenie. Chyba zrobiłem quick save'a, mam nadzieję, że zrobiłem quick save'a, bo trochę dostałem w papę ogólnie. I naszego HK gdzieś nie wykrywa jako... ciekawe, dobra, ja już sobie od razu przeczytam grę, bo coś tu jest nie halo. Mam wrażenie, że coś się mogło zbagować i ja nie powinienem móc zmienić towarzyszy teraz? No bo ewidentnie tego HK nie było z nami do towarzystwa. Dobra, no właśnie, on gdzieś się baguje, to ciekawe. No dobra, to w takim razie to też nie daje nam żadnego śmiesznego dialogu, czyli sobie wczytamy i weźmiemy z powrotem Visas. Jeżeli tu ma być już taka walka, bo żeby ktoś mnie jednak leczył, czyli remove, add, ok. No i w ten sposób się z nimi zmierzymy. Miejmy nadzieję, że tym razem z lepszym skutkiem. Dobra. Recitation and bring about the termination of hostilities. O, dobra, co ciekawe, coś tu jest zbagowane. Mam wrażenie, no bo inny dialog się odpalił, kiedy mieliśmy HK, tylko ten HK był jakiś zbagowany i oni tak trzech zaatakowali, czyli ewidentnie coś tu nie pykło. To powinno jakoś inaczej wyglądać. Myślę, że ta walka się nie powinna odpalić przy tym, kiedy mam droida, ale gra gdzieś tego z jakiegoś powodu nie zarejestrowała. No niestety jest ta gra dosyć mocno zbagowana, także cóż.
No ale dobra, droidy pokonane. W sumie nie wiem, czy coś z nich potrzebuję jeszcze. Tam dostaniemy jakieś części z nich, ale nic co już nam jest potrzebne do questa żadnego. Ale podnieśmy te szczątki, czemu nie? Podleczmy tutaj jeszcze się na maksa, zróbmy quick save'a. No i dobra, moi drodzy, na tym wstępną eksplorację Iziz sobie zakończymy. W kolejnym odcinku będziemy eksplorować to dalej, no i gdzieś tutaj bawić się w tą politykę całą tej planety i próbować tak naprawdę generała Valkula powstrzymać, no bo on ewidentnie działa na zlecenie Sithów, jeżeli chce odłączyć Onderon od Republiki. Tak czy jak w tym odcinku to było tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.